어떤 접목을 통해서 할 수 있는 부분들이 많겠구나라는 생각에 좀 과감히 이제 회사를 퇴사를 하고 이렇게 농업을 선택을 하게 됐죠. 예. 일단 이 기술 자체가 궁극적인 목표는 일단 품질 향상과 이제 수확량 증대에 있어요. 여기에 보면 이거는 이제 드리퍼라고 해서 이 딸기가 먹을 수 있는 정량의 비료를 넣어줄 수 있는 기술이에요. 그래서 만약에 이 딸기가 하루에 8번 20cc의 물을 필요로 한다. 그러면 컴퓨터로 그걸 세팅을 해주면 여기서 정확하게 8번 20cc가 들어가는 거죠. Right, so you save more Yeah. water. 또 위에 있는 LED 같은 경우는 만약에 비가 온다든지 구름이 많아 해가 안 뜬다든지 그랬을 때 얘네들은 광합성을 위한 어떤 일부 스펙트럼만 남겨놓은 그런 특수 이제 식물 생장용 LED라고 해서 이런 태양의 역할을 대신해주는 이 등이라고 볼 수가 있어요. 그래서 이 전체가 전부 자동화 시스템이 되어 있고 휴대폰으로 다 작동을 할 수 있게끔 세팅이 돼 있어. 크로스. Wow. 그뿐만 아니고 내가 이제 프랑스에 있든 미국에 있든 이 리얼타임으로 이 ICT 기능을 이용을 해서 이제 물을 줄 수도 있고 또 이 스마트팜에 어떤 유동팬을 돌릴 수도 있고 이렇게 해가지고 해서 드셔도 돼요. 이렇게 해서 드셔도 돼요. I've been waiting. It's so juicy. 진짜 달아요. Where do you see the future of smart farm heading? 또 외부 환경 조건에 상관없이 어느 지역에서도 원하는 작목들을 원하는 식량들을 재배를 할 수 있는 기술이 오겠죠. 그래서 예를 들면 두바이 사막에서도 이러한 딸기를 먹을 수도 있고 또 남극, 북극 같은 데서도 이러한 이 스마트팜 가지고 채소도 먹을 수도 있고 과일도 먹을 수도 있고 그래서 이러한 스마트팜이 발전하면 전 세계 인구들이 어떤 이 안전한 먹거리를 제공을 받을 수가 있기 때문에 앞으로는 그렇게 가지 않을까 지금 생각합니다. I think when you look at the government's investment in smart farms, it's really just one small part in a much larger umbrella of policies that the government is trying to introduce in order to push technology to the next brink here in Korea. You see the government rolling out technology in mass scales across several different industries. And not only that, but also in its education system. In its quest to be a global artificial intelligence powerhouse, Korea has announced a national AI strategy, which includes plans to introduce AI to schools at all age groups, including kindergartens, by 2025, helping its future leaders become technologically fluent from a very young age. 자, 안녕하세요. 얘들아 인사 좀 해볼까? 안녕하세요 해볼까? 안녕하세요, 여러분. Hello, everyone. 어머 왜 긴장을 하고 그래? 목소리가 이렇게 작아지니? They're nervous. 자, 1, 2, 3, 4, I'm dropping into a class at Manuel Middle School to see how an abstract concept like AI is made tangible to young children. 우리가 할 주제는요. 오늘부터 할 주제는 인공지능을 활용한 문제 해결이 되겠습니다. 그래서 그런 실습을 한번 해보도록 하겠습니다. 알겠죠? 자, 인공지능으로 무엇을 할 수 있냐면 말 그대로 인공지능은 지능인데 인공으로 만든 지능이에요. 그쵸? 그렇다는 얘기는 사람의 지능이 하던 일을 인공적으로 컴퓨터가 대신 수행한다라는 것을 의미할 수 있어요. 컴퓨터가 스스로 학습하지 못했어요. 그냥 사람이 시키는 것만 했었죠. 안녕하세요. AI가 뭐라고 생각하세요? 인간이 로봇을 이용해서 만든 지능이라 생각해요. What about you? What do you think? 저는 사람의 생각을 본떠가 만들었다고 생각해요. 막 사람들이 생각은 하는데 실제로 도전하지 못하는 것들을 대신해서 해주는 게 AI라고 생각합니다. What's the coolest example of AI technology that you guys have seen? 가수들 목소리를
새로 본 따서 만드는 똑같이 따라 부르는 노래 같은 게 있거든요. 그러면서 이제 뭐 돌아가신 분들이나 이제 더 이상 들을 수 없는 가수들의 목소리를 따서 만든 그런 노래를 만든 게 좀 인상 깊었어요. It's impressive how far tech has come since I was in middle school. But I'm starting to appreciate that for these young students, some of these concepts are as second nature as video gaming was to my generation. 어른들이 아이들 스마트폰을 일찍 주는 건 좋지 않다고 생각하시는 분들이 굉장히 많아요. 그런데 살아가면서 스마트폰은 또 하나의 되게 중요한 도구이기도 하거든요. There's a lot of discussion around ethics in AI. Is that part of the curriculum, and do you think that's a very important part of education? 일단 윤리적인 것부터 시작을 해서 아이들이 기본적인 마인드가 갖춰졌을 때 인공지능을 올바로 사용하는 게 정말 중요하다고 생각을 하고 있기 때문에 저희가 초등학교, 중학교, 고등학교에 이르는 인공지능 교육의 체계를 갖출 때 아마 저학년부터 윤리가 가장 강조되고 있게 될 거라고 생각을 합니다. I haven't been able to stop wondering that if AI ethics had been taught in schools at the advent of this technological growth, whether issues like Mogul crimes would still be so prevalent in Korean society. The darker and negative aspects aside, This is so cool. this country has been built on its technological prowess. And this is also very much where it sees its future, pioneering the fourth industrial revolution and being at the forefront of all global tech developments. Korea has been able to stand on the back of technology in order to kind of reach higher heights. There is an intensity to how Koreans are using this technology, and I feel like a lot of this is coded in their DNA. I say this as a metaphor, but I wonder if it's really only a matter of time before Koreans actually discover a way to truly encode tech into their genes. Japan is ramping up the defense of its far-flung frontier. It has moved hundreds of troops and reinforced missile units on its remote southwestern islands. On the next Asia First, we look at what's driving the military buildup, a white stoking fears among residents haunted by a past war. It's the fastest growing social media platform. TikTok would help me reach out to the young. It is also a new space for misleading and polarizing content. I want the public to know that the LGBTQ is a bad sign for our own country. How is TikTok changing politics? It can erode social trust, it can erode political trust, it can erode media trust. Insight, Thursday on CNA. Everyone is always on the go. There's also passion and movement to protect the interests of the underprivileged. I'm Wei Du, CNA, Hong Kong. Love is desire. Love is surprises. Love Link Perfect Match. Link Perfect Match. Only natural diamonds with grading certificate. Mason Jewelry.
This is Singapore Tonight. Good evening, everyone. I'm Jill Newbronner. Tonight's top stories. An independent review to be carried out on the two Rideout Road state properties rented by cabinet ministers. It's to establish whether proper processes have been followed and if there's any wrongdoing. Warnings that inflation could prove sticky as the latest rate comes in higher than expected. Lower price increase is in areas such as food and utilities were offset by higher inflation for travel-related services. Fresh workplace safety measures being introduced as major injuries inch up. They include having mandatory surveillance for higher value construction projects. Helping migrant domestic workers adjust to life in the Lion City. A new centre opens in Woodlands, providing educational workshops and so-called well-being interviews. Also tonight, fancy seeing pieces worn by Beyoncé and Lady Gaga up close. Well, a new fashion exhibit at the Asian Civilization Museum hopes to inspire more to chase their artistic dreams. I'm Lokesh. Also tonight, a rock star welcome for India's Prime Minister on his first visit to Australia in almost 10 years. Canberra says is keen to expand trade and investment, while defence ties are also on the agenda. The Langkawi Air Show roars back to life after a pandemic pause. More than 500 companies are looking to sign deals amid record high global spending on military hardware. And in your Asia Business Update, global watchdog IOSCO proposes the first set of international rules for the crypto sector with lessons drawn from the collapse of FTX last year. Plus, how Singapore is emerging as a beneficiary of the US-China chip war. Law and Home Affairs Minister K. Shanmugam and Foreign Affairs Minister Vivian Balakrishnan have asked the Prime Minister for a review of their rental of two state properties. The review they requested will be independent of the ministries and agencies they supervise. Prime Minister Lee Hsien Loong says he's tasked Senior Minister Teo Chee Hean to do this, to establish